Hi guys, welcome back to my diary channel. Okay, so hi guys, assalamualaikum. So welcome back to my diary channel again. So for today's video, actually I'm not alone. I have a special guest from Indonesia. We will have a live on Instagram talking about passion, money, and future goal. I really looking forward for her, what we call her opinion, because I love her so much. I adore her, and then she's a very talented person. So we will introduce her later on. So stay tuned, guys. See you. Dengar semua tak? Hi. Yeah, I hear you. Aku dengar kamu. Cantiknya Am I nih. heardable? Tadi aku pikir sekalian bikin konten, jadi ya udah deh. I put a little Apa makeup kabar? on. Apa kabar? I'm good. Kamu gimana? Apa kabar di sana? Bagaimana situasi? I'm good also. Situasi agak gimana ya? Tak terlalu strict. Semua orang ada macam Oh, bebas-bebas ke mana-mana macam tu lah. Tapi I di dalam in see. the same state only. Oh, yeah. So you can't go out of Malaysia. Still can't. No, in Malaysia but in the same provinsi. Tak boleh keluar daripada Oh, provinsi. I Masih see. provinsi. Ha. Okay, so sekarang kita masih tunggu orang lain ataukah kita nak start? Boleh start? Boleh start, okay. So, Assalamualaikum semua and thank you very much for watching now. So, Yeah. here we have a special guest for tonight, Riri. Full name. Asma cuba mengingat full name, Riri. Yeah, Uh, that's fine. Rindana Zulfasari. I don't know all the full name. Afifatul Solihin, betul tak? Afifatu Sulha. Oh, Sulha. I Okay, know my Riri name is ni, quite long, so yeah, that's okay. but your name is pretty. Hi guys. Uh, Hai teman-teman okay. Asma. Hai teman-teman Riri juga. So, Riri she's dulu my friend from a UITM ya? UMP. Pahang. UMP, sorry. Ah, Riri Sorry. ni teman Uh, kelas Asma dulu. Iya, dulu kita sekelas Kelas. waktu Asma having student exchange di Jogja. Do you Wow. miss Jogja? Oh, really true, 100%, 200% miss. I know, right? Aku aja yang masih di Indonesia, yang di Jakarta aja pengen balik terus ke Jogja. Dah pulang Because ke this city Jakarta is kah? quite special. Bukan Gimana? kemarin di Jogja. Ini lagi di Jogja sih. Wah, wah tu I ada kind kenangan of semua tu. trapped here, but I enjoyed it actually. I But it's enjoyed hot, the trap. right? In the Jogja. So Okay. okay, yeah. Riri ni seorang, kalau teman-teman, kalau kawan-kawan Asma dan sini nak tahu, Riri seorang illustrator yang sangat kreatif, a talented person yang sampai kan Amikom jemput as a guest, as a speaker for the career day. Oh my god. So I'm so Oh my god, humble I'm so here. humbled. Seriously, I'm so I'm so humble here. humbled, really. Yeah, I don't think that Bila Riri myself is DM, actually that good sebenarnya. But if people see that way, I'm really grateful. tahu tak Asma bila juga nih Riri keren DM, content creator. oh, beginner of the content creator. Good luck for us, right? Bila, okay. Mm-mm. Bila Riri DM nak collab for the having a talk show, Asma like, seriously? Oh my god.
Ini aja udah dingin nih, tangannya ini udah dingin. Oh my god, I'm the one who should be because I see your content sih Asma, but I'm not really good at speaking Malay, so yeah, it's kind of hard for me to actually understand the content itself. Jadi kayaknya kita speaking both ini ya, both Yes. language ya, supaya pada Triple ngerti. language boleh. Three language. Yeah. Indonesia, Malaysia, Malaysia, Indonesia, English. English. Okay. So today Cool. we both will combine triple language. Okay, so Riri mungkin boleh brief a little bit of introduction about you sebab teman-teman Asma di Malaysia tu tak tahu siapa Riri. Oh yeah. Oh my god. I'm so nervous. Well, it's really good for you to introduce me to your friends. So, hi guys. My name is Riri. My full name is Rindana Zulfasari, but you can just call me Riri. I'm now a full-time freelancer. I'm making Instagram filters. I make illustrations. I make content and stuff, and yeah, doing some productive stuffs to fulfill this kind of stressful moment di masa-masa pandemi kayak gini kan. Jadi ya, Yes. yeah, stuff like that. But I have Photographer that too. plan to seek for a 9 to 5 jobs, but still masih cari-cari sih. Aku baru lulus Yang kemarin by the way. Asma udah belum sih? Udah ya? Have you? sekarang lagi magang. Oh, yeah, yeah. But you Kuliah have satu bulan lagi. finished your thesis, right? Study. Yes. Ah, Already finished. cool. Cool. But there's no wisuda day, no. Ah, iya, sedih banget. My Sedih friends banget. also don't have graduation ceremony. Si Iyo juga nggak ada. Coba, kasihan Ada banget. kan? Sedih kan? Yeah, good luck for you guys deh. I know how it feels like. It's so sad. Okay. Okay. Oh ya, kalau siapa mau bikin Instagram filter, stiker, photoshoot, kan DM Riri. Yeah, I'm just trying to do what I can do though. You're Boleh, super boleh. talented now. Idol. I'm so humble. Thank you very much. Okay, so can we continue to our topic tonight that I already choose and we both agree? Passion, money, and future goal. Why I choose this topic is because this topic is really more suitable with Riri because of I love full passion and then she can earn money and then she has a clearly future goals. So Well, fun fact is that I don't really have any future plan. So I was just going with the flow though. I don't know what my future would look like. Actually malam ni Asma dah prepare some question that I want to ask you. Oh, okay. Okay. I feel so nervous. It's like I'm going to have a quiz on the class. No. Kalau quiz on the class tu kan we can cheating, right? Iya. Oh my god. Jadi inget kelas Pamade dulu deh. Ya, kelas paling seru. Okay. Okay, so shall we Okay. continue? Okay. Boleh. I also got some questions from my friend. Nanti aku coba tanyain Asma juga ya. Boleh. Okay. So we have like less than 1 hour, right? So the limit for the live is 1 hour, right? Okay, so how Yeah. really can relate from your passion into something that you can earn money and then it's become your future goals? Ah, I see. Because you love drawing, right? Drawing and illustration, right?
Yeah. Well, actually, I don't really pursuing my passion because I was meeting Kak Dinda before, Dinda Puspitasari, and she told me that pursuing passion is kind of overrated sebenarnya. Simply orang-orang tuh bisa do what they can do, just like finding your own potential and just do what you can do gitu loh. Jadi kayak things like passion dan lain-lain tuh sebenarnya semua orang bisa temukan gitu. And ya untuk aku sendiri, aku suka menggambar itu sebenarnya karena hobi dari kecil. And Oh, ya terus karena aku hobi dari kecil, aku kembangin pelan-pelan juga sih. I can say that I have a quite long journey gitu loh, Asma. Jadi dulu tuh dari aku suka gambar komik gitu, terus kayak mulai nyari duit dari ngegambar itu waktu kelas berapa SD gitu deh. Jadi SD dulu sekolah sekolah SD itu dasar, umur berapa? elementary school. Umur Elementary school starts from, kok aku lupa aku seven, SD umur berapa. Iya, seven, right? Seven, seven right? seven. Seven or six. Mm-mm. Jadi tuh dulu kan ada pelajaran seni budaya kalau di Indonesia. Mhm, Ya, mhm, and the teacher told us to kayak ada gambar-gambar pemandangan, gambar-gambar ya something like that lah gitu. Terus beberapa teman aku tuh kayak karena mungkin karena ngelihat aku bisa gambar, terus mereka kayak udah yang minta, ini sebenarnya nggak bagus sih kayak mentality cheatingnya udah dari kecil, oh, tapi kayak mereka tuh suka ask me for, can you please draw for me, I pay you gitu. Nah itu kayak udah kehitung wah, profesi kan. itu bagus. waktu itu waktu elementary schools, right? Terus kayak aku juga suka bikin gambar-gambar, terus nanti aku jualin ke teman-teman aku, terus mereka mewarnai gambarnya, and it's kind of really Bagus, ah. fun. Terus setelah aku apa namanya, setelah dari elementary schools, terus aku junior high kan. Nah di junior high, terus ada pelajaran IPA yang gambar-gambar sel, gambar-gambar biologi lah gitu, SMP sama SMA. From junior to high school itu juga sama. Jadi kayak teman-teman tuh kayak selalu minta tolong gambarin pelajaran gitu. Saya, ya why not? Dan kalau gambar-gambar Kan pelajaran juga dibayar. iya, biasanya mereka, Oh, bagus. aku nggak tahu sih is this a good good terms or not, tapi kayak karena ada opportunity ya itu tadi sih. Jadi kayak kalau kalian mau nyambungin passion ke money, you have to see the opportunity gitu. Kalau misal ada opportunity apa, diambil aja gitu. It's not only for art terms, tapi kalau misal kayak kalian suka apa, kayak Asma bikin-bikin konten pasti apa namanya, you should start it. Karena kalau nunda itu later sama aja kayak never. So jangan nunda-nunda sih untuk mulai gitu. Untuk Kalau ada mulai. kesempatan Betul, diambil betul, aja. So ya, betul. aku di umur belia udah disuruh bikinin tugas orang. Jadi kayak gitu Di umur startnya, anak aku kecil. cari uang dari gambar. Terus ya udah deh, and then I begin to start my college life di Jogja. Terus kayak karena aku ambil konsentrasi animasi waktu itu, so I have the gadgets and stuff to support my my passion, my ability. Dan ternyata pas aku tawarin, ternyata ada juga yang suka dan ada juga yang mau membayar untuk itu. So I kind of grateful for that. Gitu sih. Betul. Dan itu karena Riri punya passion ke arah tuh and Riri focus on that passion, right? Sampai Uh-uh. sekarang Riri boleh earn money from that passion. So, gimana pula dengan orang-orang yang masih belum
jumpa passionnya sendiri, mereka Mm-mm. boleh berjaya tak? Ataupun hanya orang yang ada passion je yang boleh berjaya? Sebenarnya nggak juga kok, kayak in this kind of era ya, kayak ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita manfaatin untuk bisa berkarya gitu. Kalau misalnya kita nggak punya passion sekalipun, tapi kita punya kreativitas, it's okay to follow the trend gitu. Misalnya kayak you see that wow, it's cool for people to do TikTok dance and you want to try it, ya nggak apa-apa. That's okay. You're going to find your passion along the way. Ketika kamu berpikir kreatif, terus kamu kayak merasa kayaknya aku pengen ikutin tren gitu. Tapi ikutin tren in positive terms ya gitu. Nanti Betul, bakal betul. ketemu sendiri Positive. sejalan dengan itu. I believe in it. Betul. Kemarin Asma, this is a additional info lah. Info. Uh-uh. Kemarin Asma ada nonton satu video ni, like Mm-mm. passion tu dia ibaratkan macam feelings. Feelings tu Mm-mm. kan berubah everyday kan. Jadi passion kita tu ada some people yang passion dia tu berubah everyday. Macam hari ni dia suka menggambar. Mungkin besok dia suka menyanyi. Mungkin besok dia suka photoshoot or something. Dia dah tak suka menggambar ataupun gardening or sewing something like that. So, bagi orang yang passionnya berubah everyday, jangan risau, jangan feel like dia tak berjaya nanti sebab dia tak tahu apa fix passion dia. Yeah, that's Betul tak? true. Benar-benar. Soalnya I've been thinking like banyak orang yang tanya juga ke aku kayak should we better apa sih namanya keep our content apa sih kayak konsisten gitu, kayak harus itu terus ngegambar ngegambar terus, atau mungkin kayak Betul. fotografi terus. Tapi I think that when we can do more, kenapa harus cuman pilih satu, kenapa harus cuman stay sama itu gitu. Mungkin kayak some of your followers might like to see you drawing, but some other might also like to see you might also like to see you doing photography or singing or dancing, ya. Sing. You're going to find your own market sih. Betul. Kalau kita boleh like perbagaikan and explore more on ourselves punya talent, why not we try all of it? Jangan Yeah, takut. Yang penting sure. apa? Confidence. Yeah, that's so true. Pokoknya the most important thing is be creative and confidence. That's the key point, I think. Mm-mm. Kalau role model kan, except Kak Dinda Puspita, Kak Dinda, siapa Uh, lagi yang Riri suka? Sebenarnya banyak sih, kayak And ilustrator yang aku why follow itu you? semuanya aku inspired gitu. Banyak banget kalau ilustrator sih, tapi kayak salah satu, kalau dari segi personality I would say aku suka sekali sama Maudy Ayunda sama Dian Sastro, Oh, kenapa mereka? karena mereka tuh gimana ya, kayak mereka tuh pursue dreams mereka gitu, dan kayak mereka tuh kayak complete packaging of a woman, jadi kayak itu sangat-sangat menginspirasi gitu lah ya, bisa dibilang. Kalau kamu sendiri gimana, siapa role modelnya? Okay, kalau Asma berbeza mengikut mood. Contoh Iya iya iya. Asma, sometimes I love to sewing. So I love Kak Diana. Iya iya iya. Iya iya, Kak Diana Sometimes, is also cool. ya sangat-sangat creative, cool and so Mm-mm. I don't know. I kind of apa ya Dia kayak sangat amazed gitu sama orang yang kalau pakai baju warnanya tabrak-tabrakan tapi tetap cocok gitu ya. tetap cantik. Cocok ya. Yeah, because I Dia always tak boring. semua orang Yeah, mampu wearing pakai boring sama macam clothes dia. gitu. Tak semua orang yang mampu pakai sama macam dia di Switzerland lagi. Yeah, I can tell.
Kalau Asma tak boleh pakai macam tu. Asma, I don't have that confidence. Ya, mungkin karena kita juga kurang confidence kali ya. Kayak karena Betul, betul. people will stare at us like what? Okay, kalau in terms of content creator, banyak. Asma suka tengok YouTuber kat sana. Kalau in terms of gardening, so I Mhm. have different role model in different of passion. In different of Ya, ya, ya. certain passion. Yeah, that's quite good. Kayaknya aku juga, cuman aku Betul. kayak nggak bisa name it one by one gitu sih ya. Ya, tak ingat nama Iya, mereka nggak, siapa. kayak ngelihat, even kalau misal aku nemu konten random aja nih, misal di explore Instagram kayak, oh my Ah, god, he or she was so cool. Pasti aku kayak, oh ya suka gitu. Terus kadang follow, kadang aku save gitu sih, ya nggak sih? betul betul. Betul. Kadang follow, kadang betul betul. Mungkin Ah, tengok dia punya live hari ni, okay buat apa, terus mm-mm. terinspirasi, and we also do sometimes kita tak follow dia, kita follow orang lain pula. Mm-mm. I think this Okay, pandemic situations kayak bring some benefits juga sih karena kayak ilmu tuh sekarang sangat-sangat bertebaran luas ya terus kayak mhm. kayak bisa dibilang gratis ilmu gratis gitu nggak sih banyak banget setiap hari kita nontonin orang Banyak, live and betul betul stuff betul. kayak gitu-gitu. Sekarang Asma follow ini dari Indonesia juga yang famous, yang viral karena multi language tu, Olivia. Olivia Olivia, sih nama Olivia. Ya, yang karena viral aku di belum TikTok dengar yang sih ya. Itu tapi dia multi ya language, tapi dia sekarang keren dapat. juga. Yeah, I Betul always betul. wanted to speak different languages, sumpah. So yeah, wow, it's kind of hard. Paling kayak cuman bisa Betul sekali. salam-salam, salam-salamnya doang. Ya. Iya kan? Yang paling basic lah, hai hai macam Iya, tu. iya benar-benar. Oh ya, sebenarnya tuh Okay, aku ada yang tanya tadi, tapi gimana cara lihatnya ya, Asma? apa-apa? She asked about the situations there during the pandemic. Okay, boleh 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 tanya. Boleh, apa soalan dia? Kayak are you going out kayak lately and if you wanna go out of your house kayak apa aja rulesnya terus gimana kira-kira selama quarantine ini kalian apa sih namanya keadaannya gimana kegiatannya apa gitu sih Dia dari mana? Atau dia tanya keadaan pandemik di Malaysia atau gimana? di Malaysia dia di Oh, Indonesia she's my friend. Mhm. oh, okay, kalau di sini sekarang udah fasa apa ya? RMO, Mhm. Restricted Movement Order, yang agak loose, like we still can move but in the same province, like I said just now. Apa lagi ya? That's all. We still can. Ada yang Do kedai you yang allowed buka. to have like to gather in one place like cafe or restaurant Ah, or supermarket? boleh, boleh, Hmm. tapi ada limit. Like satu kedai Hmm. mungkin 58 orang macam tu. They still have a social distancing. Oh, yeah, 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 I see. Ah, Wow. Do you get bored ya ke? Not so, staying because home? of I currently kan tak stay at home, Oh. doing my internship, so I can go out to Oh, office yeah, and yeah. back, so I still can go out, live like normal. Tapi previously mereka tuh kayak punya ini gak sih? Do your country have some kind of rules yang boleh keluar tuh siapa aja, yang nggak boleh tuh siapa aja Ada, gitu gak sih? Ada ya? ada. Itu di awal dulu. Like a Hmm. few weeks ago ada. Hanya satu orang per rumah yang boleh keluar. Oh, Like iya. Yeah. ketua keluarga lah, like papa gitu je yang boleh keluar. Do you get some punishment if you kind of melanggar peraturan itu? Langgar. Kamu diapain biasanya? Dikasih surat kah? Kalau sebelum ada dikasih surat saman
from the policy. Oh, wow. Kalau yang sekarang ni, kalau langgar provinsi, maksudnya ke provinsi yang lain, disaman like RM1,000. Oh, RM1,000 1000 berapa ya? ringgit is ya berapa rupiah ya, lumayan lah ya. Berapa tu? Berapa tu? Anyway, ngomongin future goals, jadi kan kamu kan udah selesai nih tesis, terus sekarang lagi magang kan. Terus nanti setelah magang rencananya gimana? Itu berarti Rencananya, berarti setelah magang, jadi kamu wajib magang gitu ya sebelum sebelum ya wajib. masuk industri. Ya, wajib. Hmm. For 6 months. Are you going to work in IT related industry? After magang or now? Both. Both. Oh, kalau sekarang ya di IT related company. Mm-mm. But kalau after this, I'm still searching for a job. Like no So, one wanna want me. So hard. but it's not going to be a problem for you because you're quite a genius student, right? No. I don't feel like Genius me. I learned anything from the whole the whole education system since I was elementary schools though. So I kind of Sama macam confused like where should I work? What should I do gitu. betul macam ada ke company yang will accept me. I dah lupa kot apa yang dah baca. I think that was the dilemma of kayak people on our age ya kan. Have you ever feels like having any like quarter life crisis or something? Life crisis. Quarter life crisis like yeah, you don't know where to go or feel like unmotivated in doing everything. Ada pernah sempat ngerasa kayak gitu nggak? Pernah. Sekarang merasa macam mana Macam betul ke yang sekarang ni ambil boleh ke asma, boleh continue what I currently study macam tu. Hmm, I'm not confident in me actually. yeah, Oh ya, it's kind of we're kalau full of insecurity, right? betul. Sekarang kan asal terfikir. Contoh, uh, seseorang ini punya S1 matematika, jurusan matematika, Mm-mm. and then dia passionnya ke arah ke arah illustrator, mungkin lah okay, illustrator. Mm-mm. Tapi jurusannya matematika. Which one should she choose? Like harus find a job in a matematika related or being illustrator? Kalau in terms of option ya, menurut aku we have to analyze first environment kita kayak gimana and what suits us the best gitu. Kalau misalnya opportunity-nya lebih gede di ngajar matematika for example, mungkin dia maybe they tend to teach math, ya you know what's best for you. Tapi kalau misalnya ternyata di ilustrasi lebih besar, you can go on illustration, but you can still combine it with math gitu loh. Karena menurut aku sebenarnya we don't really have to choose one ketika kita bisa combine both of the elements gitu kan. Kalau misalnya kita suka ilustrasi, we can still teach math in a unique way, like in illustrated way gitu. Kita kan sekarang lihat banyak banget kan orang-orang tuh belajar mostly udah nggak textbook lagi kan, Asma. Kayak sekarang tuh kayak banyak banget orang yang tuh lebih masuk pakai audiovisual. Nah, maybe you can do stuff like bikin konten yang berhubungan dengan ngajar matematika. I think that's going to help a lot of people though. Apalagi anak-anak yang kayak
elementary, junior high, high school gitu kan mereka masih kayak suka lihat hal yang lucu-lucu, yang kreatif-kreatif kan. I think it's going to be apa ya istilahnya menjual gitu. You can have It's going to you be can have the more passion, but also interesting. you can always combine things yang kayaknya aku harus milih deh gitu. Kayak mungkin in Betul. IT kalau misalnya if I learn something like you kayak kalau kalau dulu aku kuliah rajin dan aku agak pintar mungkin mungkin aku akan Mungkin aku kayak bikin pintar. konten ilustrasi yang ngajarin pemrograman for example something like that. Oh my Tapi God. sayangnya aku tidak. Jadi jadi ya udah aku ilustrasi aja deh. Tapi ilustrasinya tuh yang keren-keren kan. Kamu boleh buat animation kan. Tapi sekarang kamu kan buat komik kan di webtoon itu best sangat. Aku dah tengok Thank you berapa very video kau much. nyambung. I haven't continue it. Kayak aku bener-bener moody banget loh sebenarnya kalau bikin-bikin sesuatu tuh. And that's not good. Kayak aku Oh ya, masih belum konsisten banget gitu sebenarnya konten. baru mau tanya gimana sih Riri bisa konsisten sampai sekarang drawing. Tapi kalau kamu lihat sebenarnya konten aku tuh jarang banget yang apa sih kayak konsisten gitu. Jadi kayak jarang banget aku ngegambar terus pasti aku selingin kayak I do makeup, I do OOTD, I do fotografi gitu. Karena aku typically orangnya cepat bosan gitu. I get bored easily doing anything. So yeah, I kind of question myself kalau kerja di perusahaan kayaknya aku sebulan 2 bulan udah kapan selesainya. Betul, betul. Jadi sekarang Asma pun berfikir, Asma perlu cari kerja yang sangat aktif. Like, I can move here and there. Mm-hmm. I can Yeah, work in a stuck place. I know what I yeah, want. yeah, sure. Karena aku nggak tahu ya. Mungkin karena kita juga di kuliahan tuh aktif banget juga kan. Terus kayak Betul. we apa sih namanya kita sering join banyak kegiatan. Jadi kalau misalnya nanti mungkin kerja yang di belakang meja 9 to 5 agak kurang suitable. Ya nggak sih? Mm-mm. Betul. Karena kita bosanan banget orangnya. We get bored easily, sumpah. Even sometimes I feel like I get bored drawing. Iya nggak sih? Kamu juga mungkin kadang kayak ngerasa jenuh juga nggak sih ngerjain sesuatu? Betul. Jadi sebab itulah hari ini, okay, kalau hari ini je Asma, I'm a proud of myself. I can do Mm-mm. multiple activity for today. Like, Yeah. pagi, pagi, like, okay, pagi, gardening. Mm-mm. And then after that, I sewing. I make this upcycling clothes. Oh my god, cool. And Wow, then that what was else? handmade? Seriously? No, actually baju ni dah damage. Actually the leather like terkoyak Um, here and there, and then I just cut another clothes and then place it. oh, but that's still really cool. I can sew it all. Really. Itu Okay, keren and banget sih. then after cooking, so online Cooking. learning, so banyak sangat. Tak boleh, I cannot like online learning for 24 hours, no. Kita kena Yeah, aktif buat yeah, sure. benda-benda. Tapi kayak sometimes there's a day when you're just lying around in bed watching K-drama, Betul, betul. doing nothing, ya gak sih? Betul. Itu pun ada juga hari yang doing nothing. Mm-mm. It's okay. Yeah, but Manjakan that's diri, right? totally okay. Yeah, that was just really normal. Karena kita semua pasti kayak gitu. Sebab Kan? I believe Mm-mm. that walaupun kita just nonton K-drama, but actually we can learn something from that K-drama. Mm-mm, Kalau sure. seseorang itu boleh memanfaatkan like something dia buat, it will have a benefit lah behind Mm-mm, apa-apa mm-mm. aktiviti yang kita buat. Betul tak? Yeah, yeah, that's true. So there's nothing wasted, right? Betul, betul. Itu Yeah, yeah. tergantung
tergantung orangnya kan gimana mau grab that chance. Mm-mm. But sometimes I also get like pressured gitu loh when someone ask me how to be productive all the time because I am not. I'm not really productive at all the time. Kadang-kadang aku juga males, ya manusiawi lah ya. Mm-mm. Oh I ya, think so. berbalik kepada passion tadi kan, Mm-mm. untuk yang tanya, untuk yang masih masih mencari apa passion diri dia dan macam mana dia boleh cari, actually Asma ada baca dia perlu like ask a simple question, macam contohnya apa yang paling banyak sekali dia akan habiskan masa, like what the Mm-mm. activity that you will lose most of your time. Mm-mm. And then betul tak bila kita macam banyak habiskan masa dekat situ, mungkin itu passion kita, tapi Mm-mm. for the confirmation, tanya lagi, apa benda yang paling you takut sekali? You takut judgment, fear of judgment, macam kalau being a YouTuber contoh, mungkin itu yang Mm-mm. paling takut sekali, takut confidence, takut penerimaan orang. So that's your passion, keep doing that, betul tak? Yeah, yeah, sure. Because there's a lot of people yang kayak menunda atau mungkin nggak melakukan itu just because Mm-mm. yeah they were feels like they're not confident about themselves, about Betul. their art, their personality and stuff. Padahal sebenarnya mungkin bakat mereka justru di situ ya. Uh-uh. Cuma And kalau selagi yeah, belum cuba, belum tahu. betul. And I think also kalau misalnya kita tanya passion itu apa, maybe you can ask yourself the thing that you would do even if you're not get paid for gitu. Sesuatu yang Mm-mm. akan kamu senang lakukan meskipun kamu nggak dibayar untuk itu gitu. Kira-kira apa? Uh-uh. Kayak escape mechanism kamu kalau lagi ada masalah tuh kira-kira apa sih yang bisa entertain gitu. Even watching movies juga passion menurut aku. Mungkin dari watching movie, dia boleh belajar sesuatu dan mungkin daripada itu dia boleh making some money. Benar. Kayak reviewer-reviewer itu juga dapat uang loh sebenarnya dari nge-review film. Betul. Maybe you can start to write a blog or doing vlogs and reviewing the films itself, ya kan? There's a lot of ways to embrace. To embrace, betul. Sebenarnya sih aku kayak ini sih pengen nyampein juga. Jadi kayak kadang Apa? orang-orang tuh kayak merasa diri mereka nggak produktif, padahal mungkin sebenarnya kayak you just need to take time for yourself. Karena kemarin aku juga habis have a break gitu loh, Asma. Jadi kayak mungkin orang-orang juga butuh itu, ngelihat orang lain produktif terus merasa terpressure. Sebenarnya harusnya nggak gitu ya kan? Kalau menurut kamu gimana? Hmm, it's normal. Sometimes sekarang kita kan terpressure dengan paling senang sekali social media kan sekarang, we are on social media almost 24 hours, like so sekarang Ya, kita mungkin terdistract dengan orang lain punya sharing, sebab tak mungkin lah orang tu share dia punya breakdown, tak mungkin, mestilah dia share dia punya happiness, dia punya productive day, dia punya activity. Tapi mungkin waktu betul. tu kita like emotion kita drop and then kita terdistract, kita jadi down. I think it's okay, it's normal, just take a little bit of Mm-mm. break and then Iya, keep semangat balik. Betul betul. tak? Kayak do the things that can make your uh, apa ya spirit back gitu ya. Kayak Mm-mm. mungkin do something di belakang layar yang bisa ngembaliin apa ya mood mungkin ya. Mood, betul. Betul. Emotion. Iya, and Karena just to remember kalau Asma gimana? sendiri juga orang yang emotion yang senang banget terdistract macam tu. Jadi Mm-mm.
rasanya kita perlu discover diri sendiri, how we can heal this, how we can, ya, we can heal this, we can overcome the emotion. Kita sendiri yang tahu sebenarnya, orang lain tak tahu. Cari sendiri, betul tak? Mm-mm. Dan kadang juga kalau mungkin kita ngerasa ngelihat orang lain kayak wow, their progress signifikan banget gitu. Mereka kok cepet banget naiknya gitu, kok kita lama. Nah itu, that's the thing that we shouldn't do because it's very toxic for ourselves. Karena semua orang actually having their own process gitu sih. Itu yang mungkin orang Kadang, orang lain bolak-balik bilang sih ke aku juga. kadang Asma sendiri pun rasa Asma ni sangat kecil kalau mau dibandingkan dengan Riri macam tu. Tapi No. sebenarnya itulah yang menyebabkan kita rasa menyebabkan kita rasa low Iya, sebab comparison tu. Kita sendiri yang compare, being toxic for iya ourselves benar. actually. Sebenarnya kayak kalau kita lagi ngerasa low self esteem, kita balik lagi ingat bahwa there's a lot of people that who wants to be you in your position right Betul. now. Mungkin ada orang-orang lain yang pengen kayak kamu juga, tapi belum bisa. Yeah, you should reconsider that when you feel like low and stuff. Gitu sih menurut aku ya. Macam Jadi self jangan, appreciate, don't ever compare yourself. appreciate banyak, banyak appreciate diri sendiri, proud of yourself macam tu. Iya betul. By the way, about self appreciation, kamu biasanya kayak ngasih self reward gitu nggak sih ke diri sendiri? If you achieve something, what did you give to yourself? Ada. Biasanya sih makanan. Makanan? because because I love eating so much. So kadang Asma letak target kalau Asma bisa habiskan this assignment contohnya, so I will go for eating the most craving food that I want. What is your comfort food? Mungkin nasi ayam penyet hari tu habis Ah, Asma iya. apa ya There's ayam presentation penyet for, there. Ada yang ya buat. ada Oh iya. sidang, habis Asma sidang tesis, Mm-mm. Asma pergi beli nasi ayam penyet because that was I'm craving for. Iya iya iya. Iya iya, aku juga Ya, kayak gitu sih. semacam itu, simple self reward. Iya iya, I see. But I don't Kalau think I Riri can gimana? do that anymore sekarang because this quarantine got me gain weight so much. Kalau Kalau aku Riri sih ada self kayak reward tak? kalau self reward aku tuh lebih ke kayak eh aku akan beliin barang sih, lebih ke barang. Waktu itu aku beli bunga untuk diri aku sendiri. Aneh banget gak? Ah, The fact that I'm kind of a hopeless romantic person, jadi kayak aku ke diriku sendiri juga kayak okay, I need to be romantic to myself because yeah, we all should, ya nggak sih? betul betul Ya betul. jadi I bought Kalau flowers tak for myself. tak beri, kita beri ya sendiri macam tu. Iya, kalau nggak ada yang ngasih ya udah kita aja yang beli buat diri sendiri. I know right. Aduh. Iya. Oh ya, Biasanya tadi aku baru lihat question box-nya dari temen aku. ya ya. Apa-apa? She asked about what kind of art that Malaysians usually likes. Art? Art. Kayak jenis seni seni apa yang orang Malaysia biasanya suka gitu. Sama lah. Mungkin for me, I think sama je kayak Sama Indonesia ya. lah. Ya, sama Tapi kamu Indonesia. mostly kayak tahu ini gak sih? Tahu kayak penyanyi-penyanyi atau kayak artis-artis dari sini? Ah, mungkin hampir tahu. Oke, contohnya siapa? Cynthia, Cynthia, aku tahu Cynthia. Oke, Cynthia, kalau mungkin kalau seleb-seleb, mungkin kalau penyanyi-penyanyi gitu, ini ya, kalau selebgram-selebgram gitu, kamu Instagramnya tahu apa? gak?
Nggak Kecuali terlalu aku ya. tahu kalau aku nontonnya YouTube Kak Grita aku tahu. Kan dia ada Ah, undang kan Grita. Iya, selebgram kan. iya, iya. YouTube. Ah, Jadi ya, aku I tahu. see, I see. Kalau mungkin yang lain tak nonton mungkin tak tahu. Berarti there is no much differences ya antara di Mm-mm. sana sama di sini, kind of entertainment-nya sama lah ya. Sama, sama. Hmm, Kita masih ada drama-drama, and then masih ada yang live drawing, yang ada apa tuh? Doodling, semua sama aja. hmm. Oh iya, 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 iya. Aku Ya, soalnya dia seneng semua banget gitu loh lihat-lihat kayak ilustrasi dari orang-orang luar gitu. benar. They were really Asma, great. Asma kan kurang illustrator, Asma kurang minat kan. Asma my passion Mm-mm. not to illustration. Uh-huh. Hai. Tapi Asma more to like something yang belajar yang sesuatu yang contoh Asma follow Kak Dinda itu sebab dia journaling, bukan sebab dia doodling something. Jadi disebabkan dia kreatif macam tu Asma follow dia. Macam tu. It's more to Hmm. something yang inspiration tapi bukan gambar. Tapi berarti kayak lebih ke creative industry, terus kayak mungkin dia punya influence yang kreatif juga bikin kita kayak Ya betul betul. inspired untuk bikin something gitu ya. Inspired. Betul. I see. Wow, So sekarang keren Riri banget. apa ngapain aja? Aku sekarang full time freelance, jadi kayak aku nerima apa kayak commissions dari orang-orang yang mau bikin illustrations mostly sama Instagram filter. Sama I'm starting to do content creating on TikTok and YouTube sih. Tapi TikToknya bukan yang dance-dance gitu ya. I can dance. TikToknya yang ada benefitnya kan, like Iya. Tenang aja aku guys, lihat Riri berfaedah kok. masak-masak kan. Iya, I learned to cook juga. Kayak wow, I kind of sebenarnya di awal 2020 ini tuh aku kayak surprise of myself gitu loh. Ternyata I can exceed my limit and I can do things that I've never been wonder that I can do gitu. Jadi aku agak Betul. surprise juga sih Asma. Kamu juga Kalau gitu kita nggak? betul, kalau kita tak cuba kita tak tahu like Asma pun dulu Mm-mm. confidence tak ada sangat. Jadi sebelum Asma cuba untuk bercakap depan kamera and so on, being extrovert, step out from my comfort zone. Actually we can do actually. Just Iya, be iya, confident. sure. Just try. I think kamu juga udah lumayan pro gitu loh. Soalnya aku kalau misalnya di kamera nih, kayak aku bingung aku harus ngelihat kemana ya? Ke sini kah? Aku tuh bingung harus ngelihat kemana gitu loh. Harus lihat ke kamera atau lihat ke screen. Kalau Iya, ke kamera aku kan jadi susah. bingung. Aku Navigasi. kadang-kadang bingungnya tuh gitu kalau vlogging or taking videos gitu. Aku harus lihat kemana nih? Kan belajar kan. Banyak Iya. yang kita improve lah. Tapi gimana? So far so good ya. The So far response so and good. everything. So far so good. Keep trying, keep doing something Hmm. new, keep thinking a new content. Begitulah. Yeah. Mungkin sampai sini dulu and then mungkin nanti kita ketemu lagi di oh my god. Okay. Okay. Hello. Okay. Okay. Jadi gimana kalau nanti kita sambung lagi nanti in another content, in another collab. Sure. Looking forward to Asma that. personally, Asma personally nak say thank you so much really for the idea. I love collab with you so much. Me too. It's really nice to have conversation with you. Ini kayak aku Betul ketemu betul lagi betul. sama orang gitu loh. I've been like aku kayak manusia gua sebulan ini nggak ketemu Betul orang. sebenarnya kita rindu human interaction. Sure. Pasti. Kan? Okay. So, thank you semua untuk yang menonton juga and Thank you.
Thank you and see you guys soon. Take care. Stay Atau healthy. Riri ada kata-kata terakhir sebelum kita end. Oke, aku pengen encourage kalian untuk do creative things during your time at home during the quarantine. Karena kayak aku percaya semua orang tuh punya sisi kreatif. Semua orang punya ide sebenarnya. It's just depending on whether we want to explore itu atau enggak gitu. Betul. So good luck for the quarantine. Hope it will be better Stay soon, and healthy. then we can go Yeah. out, and then we can have a human Yeah. interaction again, and then continue our normal life. Yeah, we're looking forward to it. Kangen banget sumpah keluar. Okay, so Okay. see you soon, Riri. Thank Okay. you Bye very bye. much. Thank you very much, Bye. Asma. Bye bye. Assalamualaikum. Okay, so how's the video? If you like the video, give me thumbs up, and then don't forget to share. And for those who doesn't subscribe me. And thank you very much. Thank you for watching. See you in the next video. And if you guys still haven't watched my previous video, you guys can click here. Bye. Spread love and be positive.